Hare Krishna. So today we will just see the total recap of these clouds of Anartha. మనం ఈ 1 వీక్ వరకు మనం చెప్పుకున్న అనర్థాస్ ఏదైతే ఉందో అనర్థ నివృత్తి ఏదైతే ఉందో అదంతా జస్ట్ విల్ హ్యావ్ ఎ రీక్యాప్. సో ఈ 1 వీక్ వరకు మనకున్న డౌట్స్ కావచ్చు అవన్నీ మనం ఇక్కడ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ హూ ఎవర్ మిస్డ్ టు మేక్ ద నోట్స్ ఆర్ హూ ఎవర్ మిస్డ్ ఎనీ పాయింట్స్ టుడే వీ కెన్ కవర్. You can hear this attentively. One by one, we will go. So I'm sharing the screen. So can everybody see the screen? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhu. So from past 1 week, we were discussing this cloud of anarthas, and clearing up this anarthas is called anartha nivritti. Right? In the 9 steps of devotional service, మనం భక్తిని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం భక్తిని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే అనర్థాలు అనేటివి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. సో అనర్థాలు అనేటివి ఎలా ఉంటాయంటే మన భక్తిని స్లో చేసేస్తాయి. సో దీస్ అనర్థాస్ విల్ స్లో అప్ అవర్ భక్తి. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. సో ఇమాజిన్ దట్ యు ఆర్ కమింగ్ టు ద టెంపుల్ మార్నింగ్, సండే మార్నింగ్ భాగవతం క్లాస్, సండే మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్. So you are all coming for the program, but due to some situations, your vehicle got slows down. So 4 examples I have given. So first one, so if your vehicle is going, if you find the fog in front of in the road, మనం కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఫుల్ మంచు పడిపోయింది అనుకో, ఫుల్ మంచు ఉంది, ముందు 2 వెహికల్స్ కూడా ఏం కనపడట్లేదు. యూ కుడ్ నాట్ సీ ద యునో ద నెక్స్ట్ సైడ్ వెహికల్స్ ఆల్సో. Then at the time you cannot go fast. You will slow down the vehicle. So because you're not seeing the clear path. మనకు వెళ్తున్నప్పుడు లైక్ చక్కగా మార్గం అనేది మనకు కరెక్ట్గా కనపడకుండా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా వెహికల్ యొక్క స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ రీజన్ వై అవర్ వెహికల్ విల్ బికమ్ స్లో. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇఫ్ ద వెహికల్ ఈస్ క్యారింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ బర్డన్. మనము ఏదన్నా వెహికల్ వెళ్తున్నప్పుడు పెద్ద బర్డన్ అన్నీ పనికిరానివి పనికొచ్చేటివి అన్నీ మనం ఒక కార్ మీద వేసుకునేసి వెళ్ళామంటే అప్పుడు కూడా ఆ వెహికల్ యొక్క స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. స్విఫ్ట్ మూమెంట్ ఉండదన్నమాట. ఇమ్మీడియట్గా మూవ్ అవ్వడం, ఇమ్మీడియట్గా లెఫ్ట్ తీసుకోవడం, రైట్ తీసుకోవడం స్లో అయిపోతుంది. దిస్ ఈస్ సెకండ్ రీజన్ ఇఫ్ యు ఆర్ క్యారింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ బర్డన్. సో థర్డ్ రీజన్ ఈస్ మనం వెళ్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళతో పోటీ పడటము, లేకపోతే వేరే వాళ్ళతో కాంపిటీషన్ చేసుకోవడం, లేకపోతే కాంపిటీషన్ చేసుకుంటే వేరే వాళ్ళని గుద్దేశామనుకోండి, దెన్ పోలీస్ విల్ టేక్ అవే బోత్ ద కార్స్ అసైడ్, అవుట్ ఆఫ్ ద లేన్. సో అలాగా పోటీ పడుకుంటా వెళ్తున్నా ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ యాక్సిడెంట్, దెన్ వాట్ ద పోలీస్ విల్ డూ, హీ విల్ మేక్ ద 2 vehicles aside out of the lane. So then also we cannot reach the center on time. So we will stop there. This is fourth one, and this is third one. And fourth one, if you are diverting, మనం టెంపుల్కి వెళ్ళడానికి ఒక రూట్ ఉంటుంది, కానీ మధ్యలో ఏమన్నా ఆకర్షణీయమైన, సో ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఫ్యూ అట్రాక్షన్స్, టెంపరరీ అట్రాక్షన్స్, like some offers in shopping mall, buy one get one free, or buy 2 t-shirts and 1 t-shirt free, 2 t-shirts free, like that. If you are seeing very very attractive offers, then our steering goes to that. We will steer to there. So, మనము ఎక్కడైనా వెళ్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఏమైనా ఆకర్షణీయమైన అడ్వర్టైజ్మెంట్లు మనం చూసామంటే వెంటనే మన ప్రయారిటీ మారిపోతుంది అనమాట. సో వీ విల్ సీ, ఓకే వీ విల్ గో లేటర్, ఫస్ట్ ఐ విల్ సీ వాట్ ఈస్ దేర్, వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ ఏంటిది, ఈ ప్రియారిటీ ఏమి, ఇక్కడ ఆఫర్ ఏం జరుగుతుంది ఏమి అనేది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ దానికి ఇచ్చి, సెకండ్ ప్రియారిటీ ఇంకా టైం ఉంటే టెంపుల్కి వస్తాం, టైం లేకుండా ఉంటే సో విల్ నాట్ కమ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ 4 examples. So these 4 examples we'll try to understand one by one. But this cloud of anartha ఎక్కడ ఉంది? Whatever we are discussing, there should be a reference. రైట్? మనం ఏదైనా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామంటే దానికి రెఫరెన్స్ ఉండాలి, శాస్త్రిక్ రెఫరెన్స్ ఉండాలి. ఎందుకు శాస్త్రిక్ రెఫరెన్స్ కావాలి? జనరలీ వీ విల్ బి ఆస్కింగ్, ప్రభు వేర్ ఇస్ ద శాస్త్రిక్ రెఫరెన్స్, వేర్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ స్క్రిప్చర్స్, వేదాల్లో శాస్త్రాల్లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేయబడింది ఇది అని ఎందుకు అడుగుతామంటే, మనకున్న 3 ప్రమాణాల్లో గురు, సాధు, శాస్త్ర, whatever pramanas we have, guru, sadhu, shastra, in that shastra is very very prominent. So in guru, sadhu, shastra is very important.
Because why? Because the Guru Sadhu will also follow Shastras only. Whatever Guru says, whatever Sadhu says, they will be telling from Shastras only. They will refer the Shastras. మనకున్న మూడు ప్రమాణాల్లో గురు సాధు శాస్త్రాల్లో న- శాస్త్రం అనేది చాలా చాలా గొప్పది. ఎందుకంటే ఈవెన్ గురువు సాధువులు కూడా దేన్ని మనకు రెఫర్ చేసి చెప్తారు. మనం ఏమైనా సందేహం అడిగినప్పుడు, ఎప్పుడైనా మనం డౌట్ అడిగినప్పుడు, మన డౌట్ని క్లారిఫై చేయడానికి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి మనకు సొల్యూషన్ ఇస్తారు? దే విల్ గివ్ ఫ్రమ్ శాస్త్రాస్ ఓన్లీ. దట్స్ వై వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్, మన బిహేవియర్ కావచ్చు, మన డెసిషన్స్ కావచ్చు, మనం మాట్లాడే విధానం కావచ్చు, ఎవరికైనా ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చేయడం కావచ్చు, దట్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి అలైన్డ్ విత్ ద శాస్త్రాస్. మనం చేసే ప్రతి పని శాస్త్రాలతో అనుసరించి ఉండాలన్నమాట. సో వాట్ ఎవర్ టాపిక్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ నౌ, ద క్లౌడ్ ఆఫ్ అనర్థాస్, ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ భజన రహస్య, విచ్ ఈస్ రిటన్ బై భక్తివేదాంత ఠాకూర్. సో ఐ విల్ రీడ్ ద శ్లోక. मायामुग्धस्य जीवस्य ज्ञेयो अनर्थश्चतुर्विधः हृद्दौर्बल्यं च अपराधो असतृष्णा तत्त्वविभ्रमः. సో మాయా ముగ్ధస్య జీవస్య, మాయ అనేది జీవుల్ని ముగ్ధుల్ని చేసేస్తుంది అనమాట. ముగ్ధ మీన్స్ లైక్ భ్రమ. సో మాయా, ఇట్ జీవస్య మీన్స్ ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. మాయా విల్ మేక్ ఆల్ ద లివింగ్ ఎంటిటీస్ నో illusioned, right? So what are the illusions? What are the anarthas? Here four. చతుర్విధ. చతుర్విధ అంటే ఏంటి? సో నాలుగు నాలుగు రకాలైన అనర్థాలు ఉన్నాయి. హృద్ దౌర్బల్యం ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ అపరాధో, థర్డ్ వన్ అసతృష్ణ, ఫోర్త్ వన్ తత్వ విభ్రమ. These are the four kinds of aparadhas. What Srila Bhaktivinoda Thakur is telling, one can gain knowledge about these four anarthas and can work on removing them. They can approach Krishna very easily. ఇక్కడ అనర్థాలు పూర్తిగా నివారణ అయిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రేమ దొరుకుతుందని చెప్పట్లేదు. ఈ మనలో ఏ అనర్థం మనల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుందో ఆ అనర్థాన్ని మనం తెలుసుకొని దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం కదా, ఆ ప్రయత్నించిన రోజు నుంచే మన కృష్ణ ప్రేమ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నాను. సో Srila Bhaktivinoda Thakur is telling, it is not that after clearing all the anarthas, if the anarthas becoming zero, then Krishna prema will start. So he is not telling that. So what Srila Bhaktivinoda Thakur is telling, that so after realizing that, after understanding that the particular anartha is disturbing me, this particular anartha is making my bhakti slow, and particularly if you are working on that particular anartha to clear up, if you are trying to take away that anartha from your heart, from that day onwards, from that day of trying, from when you are trying, from that day onwards the Krishna bhakti starts. సో మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి? ప్రయత్నం కావాలి. వీ నీడ్ టు ట్రై ఫర్ దట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఆఫ్టర్ అచీవింగ్. ద ట్రయింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో నౌ విల్ గో టు వన్ బై వన్. Tattva Vibhramaha. Tattva Vibhramaha means how we have to understand. Vibhramaha means which will close our eyes. Like Vibhrama means which will illusion. Vibhramaha అంటే ఏమంటే మనం భ్రమించిపోవడం అనమాట, ముందుకు వెళ్ళలేకపోవడం. ఇన్ డైలమా, ఇన్ డిల్యూషన్, వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ కరెక్ట్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్. సో ఈ భ్రమల్లో ఉండిపోవడం అనమాట తత్వ విభ్రమ. సో తత్వ మీన్స్ ద ట్రూత్, విభ్రమ మీన్స్ ఇల్యూషన్. తత్వ విభ్రమ మీన్స్ బికమింగ్ ఇల్యూషన్, నాట్ నోయింగ్ వాట్ ఈస్ ట్రూత్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఫాల్స్. There are four kinds of tattva vibhrama. Swatattva vibhrama, Paratattva vibhrama, Sadhana vibhrama, Sadhya vibhrama. Swatattva vibhrama means, Swa means the self, Tattva means the truth, Vibhrama means illusion. So Swatattva means like self-realization. I am a spirit soul, I am not this body. నేను ఈ దేహాన్ని కాదు, నేను ఆత్మస్వరూపుని అని తెలుసుకోవడం స్వతత్వ. కానీ స్వతత్వ విభ్రమ అంటే ఫర్గెటింగ్ దట్. Forgetting that I'm a spirit soul, forgetting that I'm a servant of Krishna, and having the other conceptions that I am the supreme personality and I am the controller. నేనే కంట్రోలర్, నేనే యజమాని, నేనే ఆదేశాలు ఇవ్వాలి. దిస్ ఈస్ కాల్ స్వతత్వ విభ్రమ. అంటే మన యొక్క రియల్ స్థితిని, మన యొక్క నిజమైన స్థితిని వదిలేయడం అన్నమాట, మర్చిపోవడం, స్వతత్వ విభ్రమ. సో ఇలా చేస్తే కూడా మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళలేం. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ హియర్ Swatattva Vibhrama means, like Swatattva means ourselves, we are spirit soul and servant of Krishna. Vibhrama means thinking ourselves are only God.
We cannot control. Second, is it recording? Is it recording? Okay. Then పరతత్వ విభ్రమ. పర అంటే ఏమంటే సుప్రీం. పర అపర. పర అంటే సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. విభ్రమ అంటే ఇల్యూషన్. సో పరతత్వ విభ్రమ అంటే ఏమంటే సో కృష్ణ ఇస్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. కృష్ణ ఇస్ ద మాస్టర్. ఈజ్ ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ పరతత్వ. పరతత్వ అంటే ఏంటంటే విష్ణుతత్వ, కృష్ణతత్వాన్ని క్లియర్గా తెలుసుకోవడం. కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని తెలుసుకోవడం. కానీ పరతత్వ విభ్రమ అంటే దాన్ని ఆ మ్యాటర్ని మర్చిపోవడం అనమాట. ఆ విషయాన్ని మర్చిపోవడం. దేవుడే లేడు. ఉం? ఒకవేళ దేవుడు ఉన్నా కూడా ఆయన కూడా మనలాగా మనిషి మనిషి లాంటి వాడే. సో ఇలాగనమాట. ఇలాగా ఉం, ఇలాగ అపార్థాలు చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ సాధన విభ్రమ. నిజమైన సాధన అంటే ఏమి? వాట్ ఈస్ ద సాధన అవర్ ఆచార్యస్ గివెన్? చాంటింగ్ ఎవ్రీడే 16 రౌండ్స్ అండ్ రీడింగ్ భగవద్గీత, రీడింగ్ భాగవతం, సాంగత్య, భక్తుల యొక్క సాంగత్యము అండ్ భక్తులతో సాంగత్యం చేయడం. సో ఇది సాధన అన్నమాట. సాధన విభ్రమ అంటే ఫర్గెటింగ్ దిస్ అండ్ మేకింగ్ అవర్ ఓన్ సాధన. మన మైండ్కి ఏది వస్తే అది చేయడం అన్నమాట. మనకి ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తే అది చేయడం. రైట్, వితౌట్ ఎనీ శాస్త్రిక్ రెఫరెన్స్, వితౌట్ ఎనీ మనం గురువు చెప్పింది భక్తులు చెప్పింది ఫాలో అవ్వకుండా మనకి ఏది అనిపిస్తే అది చేయడం అని ఏంటంటే సాధన విభ్రమ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈ సాధ్య విభ్రమ. సాధ్య అంటేనే డెస్టినేషన్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్? కృష్ణ ప్రేమ, కృష్ణ సేవ, కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళటం. ఇది సాధ్య, ద రియల్ డెస్టినేషన్. విభ్రమ అంటే ఫర్గెటింగ్ దట్. సాధ్య విభ్రమ మీన్స్ ఫర్గెటింగ్ దట్ అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్ కృష్ణ. Right? After forgetting the ultimate goal, Krishna, then what will be our goals? ముక్తి, లేకపోతే హెవెన్లీ ప్లానెట్స్, లేకపోతే జనలోక, తపోలోక. సో ఇలాంటివన్నీ ఏమిటంటే సాధ్య విభ్రమ. ఎందుకంటే మన అల్టిమేట్ గోల్ మనం మర్చిపోతాం కాబట్టి, మన యొక్క అల్టిమేట్ గోల్ కృష్ణ ప్రేమను మనం మర్చిపోతాం కాబట్టి వేరే వేరే ఇతర డెస్టినేషన్, ఇతర గమ్యాలకు మనం వెళ్తాం. దిస్ ఇస్ కాల్ సాధ్య విభ్రమ. ఇదంతా ఎందుకు వస్తుంది? ఈ విభ్రహాలన్నీ ఎందుకు వస్తాయంటే, so what is the reason? Because not having a clear-cut idea on the purpose why we are living. Not having a clear-cut idea. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏం సాధన చేస్తున్నాం దాని మీద మనకు క్లారిటీ లేకుండా ఉంటే, లేకపోతే లైక్ సీనియర్ డివోటీస్ లేకపోతే భక్తులు చెప్పిన దాని మీద మనకు ఫెయిత్ అనేది లేకుండా ఉంటే ఈ తత్వ విభ్రమ అనేది మనలో జనరేట్ అవుతుంది అన్నమాట. రైట్, హ్యావింగ్ ఫుల్ ఫెయిత్ ఆన్ గురు. ఎస్, వాట్ ఎవర్ గురు సెడ్ దట్ ఈస్ 100% ట్రూ, సో లెట్ మీ ఫాలో. ఇలాంటి టోటల్ ఫెయిత్ మనకి ఎప్పుడైతే డెవలప్ చేసుకుంటామో దెన్ తత్వ విభ్రమ విల్ గో అవే. ఎందుకంటే దీనికి ఇంతకుముందు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, మనం కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు ముందరంతా మంచుతో కప్పబడిపోయింది అనుకోండి. వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఇన్ అ కార్, ఇఫ్ టోటల్ నో ఫాగ్ ఈస్ దేర్, దెన్ వీ కెనాట్ సీ వాట్ ఈస్ ఫ్రంట్, right? What is there in front? And after getting out from the car, can we clear up the fog? Is it possible? No, it is not possible. Then who has to clear? A personality or a thing who is beyond the fog. He can clear. Sun will clear the fog. Here sun is Guru and Krishna. Here sun is compared to what? Guru and Krishna. They only can clear up the fog. సో ఈ విభ్రాలు, ఈ సందేహాలు, సంశయాలు, డౌట్స్, ఇల్యూషన్స్, డెల్యూషన్స్ ఇవన్నీ ఎవరు క్లియర్ చేస్తారంటే గురు అండ్ కృష్ణ. దే విల్ క్లియర్ అప్ ఆల్ ద డౌట్స్. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ డిజైర్, మన డిజైర్ ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి మనలో ఉండే భ్రమాలన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి అన్నమాట. దట్స్ వై డెవలపింగ్ ద ఫెయిత్ ఆన్ గురు అండ్ కృష్ణ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లియర్ ద తత్వ విభ్రమ. సో నెక్స్ట్ వీ విల్ గో టు హృదయ దౌర్బల్యం. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా, కార్ మీద, వెహికల్ మీద ఫుల్ వెయిట్ మనం పెట్టేసి, ఫుల్ బర్డన్ పెట్టేసి మనం కార్ నడిపామంటే ఇట్ వోంట్ గో వెరీ ఫాస్ట్. రైట్, ఘాట్ రోడ్లో, స్లాంట్ స్టీప్ రోడ్స్లో అది వెళ్ళాలి అనుకుంటే దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపాసిబుల్. సిమిలర్లీ మన భౌతికంగా మనం ఎన్నో భారాలు, బర్డన్స్ అన్ని మనం మోసుకుంటూ భక్తిలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే, సో భక్తి అనేది చాలా 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 స్లో అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ స్లో. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ హృదయ దౌర్బల్యం? హృదయ అంటే మన హార్ట్, మనసు అనమాట. రైట్, హార్ట్. దౌర్బల్యం మీన్స్ వీక్నెస్. హృదయ దౌర్బల్యం మెయిన్లీ ఇట్ డిస్కస్ అబౌట్ వీక్నెస్ ఆఫ్ హార్ట్. వై వీక్నెస్ ఆఫ్ హార్ట్ విల్ హ్యాపెన్? ఎందుకు మనకు వీక్నెస్ ఆఫ్ హార్ట్ వస్తుంది?
ఎందుకు మన మనసు అనేది చాలా వీక్ అయిపోతుందంటే దెర్ ఆర్ త్రీ థింగ్స్, దెర్ ఆర్ ఫోర్ థింగ్స్ టోటల్. సో ఏమేమి? మత్సరత, కుటినటి, తుచ్చ ఇచ్చ, ప్రతిష్ట, ఆశ. దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ థింగ్స్. మత్సరత అంటే ఏమంటే ఎన్వినస్, ఈర్ష, ద్వేషం అనమాట. మత్సరత అంటే ఎన్వినస్. అండ్ కుటినాటి అంటే డూప్లిసిటీ, ద్వంద్వంగా, అండ్ లోపల ఒకటి బయట ఒకటి పెట్టుకోవడం. తుచ్చ ఇచ్చ అంటే ఏమంటే ఆ, వేరే వేరే వాటి మీద ఆకర్షణ అనమాట. క్షీణమైన, తుచ్చమైన, నీచమైన వాటి మీద ఆకర్షణ ఆకర్షణ అయిపోవడం. అండ్ ప్రతిష్ట, ఆశ అంటే నేమ్ అండ్ ఫేమ్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనమాట. మన పేరు ప్రతిష్టలు కోరుకోవడం. ఏం పని చేసినా కూడా పేరు ప్రతిష్టలు కోరుకోవడం. ఇలాంటి నాలుగు వాటి వల్ల మన మనస్సు, మన హృదయం అనేది దౌర్బల్యంగా మారిపోతుంది. Right. Matsarata means like feeling envious nature. Kutinati means duplicity, inside one, outside one. And Tucha Icha means attracting to insignificant things. And Pratishta Asha means that desiring the name and fame. Right. సో ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయంటే ద మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ ద మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్. భౌతిక ఆకర్షణ, భౌతిక వాటి మీద ఆకర్షణ ఉంది. వాటి వల్ల మనకు ఆ, ఈ నాలుగు అనేది ఏర్పడతాయి. సో హౌ దే ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్, సో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హియర్. ఎస్, తుచ్చ ఇచ్చ means attracting to the things which are not related to Krishna. సో తుచ్చ ఇచ్చ అంటే ఏమి? భగవంతుడికి రిలేట్ కానిటివి, అంటే కృష్ణుడికి కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండేటివి మనం ఎప్పుడైతే ఆకర్షణ అవుతామో దాన్ని తుచ్చ ఇచ్చ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ గివ్ ఫర్ దిస్? వాట్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ గివ్? ఎనీబడి? ఏం ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చు దీనికి? బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్? Watching cricket. వాచింగ్ క్రికెట్. ఓకే, వాచింగ్ క్రికెట్. मतलब going outside for shopping or something which is not related to. Yes, going for shopping which are not related to God. So is it bad to go to shopping mall, or is it bad to is it wrong? Anything No, is no, wrong? no, there is nothing wrong in going shopping, but need to check. Unnecessary. Yes, yes. Go on, Mataji. Go on. Yes. Please go on, Mataji. Please go on. No, sorry, Prabhuji, you continue. This is Vaishnava quality. All devotees are expressing Vaishnava qualities. Good. మనకి Yes, ఎంత కావాలో అంతవరకే తీసుకోవాలి. మనకు అనవసరమైంది నాట్ నీడెడ్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక 40 years బ్యాక్ ఒక షాప్కి వెళ్ళి ఆయిల్ కొనుక్కురామంటే 50 ml 250 ml 100 ml కొనుక్కొచ్చినవాడు. ఇప్పుడు షాప్కి వెళ్తానే బై 1 గెట్ 1 లీటర్ ఫ్రీ అని దీంతో అనవసరంగా తెచ్చి పెట్టేసుకుంటున్నాం అనమాట. yes, that is also correct. But the main point is why we are going to shop, and this one means the best thing is for Krishna. We are buying for Krishna. We are buying for the service of Krishna. So what we are buying, why we are buying, how many we are buying, uh, uh, whatever we are purchasing, that is for the pleasure of Krishna. But if you are purchasing for my sense gratification, Krishna is not coming into the picture. సో భగవంతుని మర్చిపోయేసి మన సంతోషం కోసం, మన సంతృప్తి కోసం మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో దెన్ దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ తుచ్చ ఇచ్చ. సో దట్ ఈస్ అ కనెక్షన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. సో ఇలాగా తుచ్చ ఇచ్చ అనేది మనలో పెరుగుతుందో, ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో, ఇఫ్ యూ గెట్ ఇట్, మనకి ఎప్పుడైతే అది అది చూడాలి, కావాలి, నేను ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలని ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని ఆకర్షిస్తామో, అది ఎప్పుడైతే మనకు వస్తుందో దెన్ వీ విల్ డిజైర్ ఫర్ ప్రతిష్ట, ఆశ. మనం ఎప్పుడైతే మనకు కోరుకునేది మనకు దక్కుతుందో దెన్ మనకు కోరుకునేది మనకు దక్కింది కదా, దెన్ ఎవ్రీబడి షుడ్ ప్రైజ్, నో, అందరూ మనల్ని మెచ్చుకోవాలి కదా. సో వన్స్ వీ గెట్ ఇట్ దెన్ వీ విల్ desire for pratishtha, we will desire for praising and getting pride. And if you did not get, some others got whatever was supposed to get, whatever we supposed to get, if some other get God, then that will develop to, that will leads to matsarata, enviness. Oh, I supposed to get, but they have got it. No, like that, matsarata. But both leads to what? Utility, dvandva. So acting diplomatically or acting in hypocritic, like that. సో మత్సరత, మనం ఎవరి మీద ద్వేషం ఉండిందంటే వాళ్ళతో పాటు కూర్చున్నప్పుడు, వాళ్ళతో పాటు ఉన్నప్పుడు లోపల మాత్రం వాళ్ళ మీద ఈర్ష్య ద్వేషం ఉంటుంది, బయటికి మాత్రం మనం చాలా నవ్వుతా, హ్యాపీగా, లవింగ్గా ఉంటాం. దిస్ ఈస్ కుటినటి, యాక్టింగ్. కుటినటి మీన్స్ యాక్టింగ్. అండ్ ప్రతిష్ట, ఆశ మీన్స్ we will stay with the people who are only praising us, but we won't stay with the people who are not giving importance to us.
ఎవరైతే మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదో వాళ్ళతో ఉండవు అనమాట. ఎవరైతే మనల్ని ఎవరైతే మనల్ని ప్రైజ్ చేస్తారో, ఏ యు ఆర్ సో గ్రేట్, యు ఆర్ సో, వాళ్ళతో పాటే ఉంటాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్, రైట్? సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే మన హృదయాన్ని, మన హృదయ దౌర్బల్యం. సో దిస్ ఆల్సో విల్ నాట్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రీచ్ కృష్ణ భక్తి. కృష్ణ ప్రేమని తీసుకోవడానికి, కృష్ణ ప్రేమని మనకు కలగడానికి ఇవన్నీ మనం స్టాప్ చేసేస్తాయి అనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హృదయ దౌర్బల్యం. సో నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అపరాధ. అపరాధం మనం ఎందుకు చేస్తామంటే ద మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ ఇగ్నోరెన్స్. ఇగ్నోరెన్స్ అంటే ఏంటంటే వాటి గురించి తెలియకుండా ఉండడం వల్ల, గొప్పతనం తెలియకపోవడం వల్ల. సో ఫలానా దీనివల్ల గొప్పతనం, ప్రాముఖ్యత, వాటి వల్ల తెలియకపోవడం వల్ల మనం అపరాధం చేస్తాం. దెర్ ఆర్ 4 కైండ్స్ ఆఫ్ అపరాధస్: నామాపరాధ, సేవా అపరాధ, జీవ అపరాధ అండ్ కృష్ణ అపరాధం, రైట్? సో హరినామం యొక్క గొప్పతనం తెలియకపోవడం వల్ల మనం నామాపరాధం చేస్తాం. సేవ యొక్క గొప్పతనం మనకి తెలియకపోవడం వల్ల సేవా అపరాధం చేస్తాం. జీవుడి యొక్క గొప్పతనం అంటే తోటి జీవులు, మనందరం కృష్ణుడి యొక్క ఆ, ఆ, పిల్లలమే కాబట్టి ఈ జీవ యొక్క గొప్పతనం మనకు తెలియకపోవడం వల్ల కూడా మనం జీవ అపరాధం చేస్తాం. అండ్ కృష్ణ అపరాధం, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క గొప్పతనం మనకు తెలియకపోవడం వల్ల కూడా మనం కృష్ణ అపరాధం చేస్తాం. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నామ, సేవ అండ్ జీవ అండ్ కృష్ణ, దెన్ వి విల్ డూ అపరాధస్ అవుట్ ఆఫ్ ignorance. So in order to come out of the nama aparadas or all aparadas, so we have to understand, we have to we have to get the importance of all the great qualities. What are the great qualities? What is the greatness of Harinam? What is the greatness of doing seva to the Lord? What is the greatness of each and every living entity in this world? And what is the greatness of Krishna? We have to get to know. Then we will not commit any aparadas. It is just like this. If any politician or very important person is coming to your home and you don't know about anything, then in the way of receiving him and in the way of welcoming him, we may not reach the standards. We may not reach the level how we supposed to welcome him because we don't know his importance, right? Similarly, if you know about his importance, that great person in importance, then we will do all the necessary actions in welcoming to reach the standards. And similarly, if you know the ఎప్పుడైతే మనం ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి, ఒక రాజకీయ నాయకుడు లేకపోతే సమాజంలో ఒక పేరున్న వ్యక్తి మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క గొప్పతనం మనకు తెలియకుండా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? ఆయన్ని ఎలా ఇన్వైట్ చేయాలి, ఎలా ఆహ్వానించాలో కూడా తెలియకుండా జస్ట్ సాధారణంగా ఆహ్వానించేస్తాం, రైట్? కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన యొక్క ప్రాముఖ్యత, ప్రాధాన్యత, ఇప్పటి వరకు ఎంతమందికి హెల్ప్ చేశారు, ఎంత బాగా లీడర్షిప్ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు అనే ఒక ప్రామాణికమైన విషయాలు మనకు తెలిసాయనుకోండి, ఆయన మన ఇంటికి రాగానే మనం చాలా బాగా ఇన్వైట్ చేస్తాం, వెల్కమ్ చేస్తాం అనమాట. విత్ ఫుల్ అవర్ హార్ట్ వి విల్ వెల్కమ్ దెమ్. సిమిలర్లీ మనం వీటన్నిటి గురించి మనము హరినామం గురించి, సేవా అపరాధం సేవ గురించి, జీవ గురించి, కృష్ణ గురించి మనం ఎప్పుడైతే పూర్తిగా తెలుసుకుంటామో, so basically the importance of them, then we will not commit any aparadas, right? So the next one is last one, asat trishna. Asat trishna ante, trishna means propensity to divert. Trishna అంటే ఏమంటే లైక్ తృష్ణ మీన్స్ లైక్ వేరే వాటి మీద మనకు మనసు వెళ్ళిపోవడం, వేరే వేరే ఇతర వాటి మీద మనసు వెళ్ళిపోవడం. తుచ్చ ఇచ్చాకి అసతృష్ణకి తేడా ఏంటంటే, సో తుచ్చ ఇచ్చ మీన్స్ కంప్లీట్లీ ఫర్గటన్ కృష్ణ, కంప్లీట్లీ ఫర్గటన్. So no chance of remembering Krishna by attracting other things. But Asat Krishna means we know we have a desire to go to temple or Krishna seva like that, but we will give a secondary priority, a third priority, a last priority to Krishna after completing all our attractions. దిస్ ఈస్ కాల్ అసతృష్ణ. మన అసతృష్ణ ఏమంటే అన్నిటికీ మనకి ఏది కావాలో, మన ఇంద్రియ తృప్తికి కావాల్సిన అన్ని ఆ పనులన్నీ మొట్టమొదటి చేసేసి మిగతా సమయం మిగిలితే మనం కృష్ణుడికి ఇవ్వడం అనమాట. మీన్స్ ద లాస్ట్ ప్రయారిటీ టు కృష్ణ అండ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టు అస్ ఫర్ అవర్ సెన్సెస్. దిస్ ఈస్ కాల్ అసతృష్ణ. టేకింగ్ డైవర్షన్. మనము ఏదన్నా భక్తి మార్గం చేస్తున్నప్పుడు, భక్తిలో పార్టిసిపేట్ చేసి మనం బాగా కృష్ణ భక్తి చేస్తున్నప్పుడు మనకు చాలా బై ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి. బై ప్రోడక్ట్స్ మీన్స్ సమ్ హియర్ అండ్ దేర్ రిజల్ట్స్ విల్ కమ్. దాంట్లో కొన్ని రిజల్ట్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే నేమ్ అండ్ ఫేమ్. బికాస్ ఇఫ్ యూ పుట్ తిలక్ అండ్ పుట్ కంటిమాల
and put some chardar and dhoti, and if you're walking outside, people start wishing you Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Mataji. మనం ఎప్పుడైతే ధోతి కుర్తా వేసుకొని లేకపోతే వైష్ణవ అటైర్ మాతాజీ కానీ ప్రభుజీ కానీ బాగా మంచిగా తిలక్ పెట్టుకొనేసి కంటిమాల వేసుకొనేసి బయట వెళ్ళామంటే then definitely other people they will admire us. Oh, they will fold their hands and they will say Hare Krishna and respect. But if we think that this is the ultimate result for our bhakti, then that is called asatrishna. We are attracting to our name and fame. మన మన నామ ప్రతిష్టకు మన అటాచ్ అవుతాం. అండ్ వీ విల్ థింక్ దట్ ఓ భక్తి చేస్తే ఇదే రిజల్ట్. ఎస్, ఐ విల్ స్టే హియర్ ఓన్లీ. మనం దానికి అట్రాక్ట్ అవుతానే ఇంకా అక్కడే స్టక్ అయిపోతాం అన్నమాట. ఇఫ్ యూ అట్రాక్టెడ్ టు దట్, దెన్ విల్ స్టక్ దేర్ ఓన్లీ. వీ కెనాట్ గో బియాండ్. And some people say that if you do bhakti, then if we get Ashtasiddhi, Navanidhi, becoming mystic powers. Mystic powers అంటే ఏంటంటే 8 మిస్టిక్ పవర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. 8 different kinds of mystic powers are there. This is called Ashtasiddhi. Agima, Lagima, Mahima. These are the other 8 are there. So the importance of them is we can change our body however way we like. We can like, and we can become lighter than the lightest, heavier than the heaviest. We can walk in the air also. We can sleep in the fire. Generally, we have seen last time Kumbh Mela, so many yogis, so many sadhus, they have come and they have shown their mystic powers. Some yogi, some sadhu will come and they will sleep on the fire. And some people, they will sit straight for hours or years together. Uh, so like that, these are all Ashtasiddhis. కొంతమంది మనము ఈ కుంభమేళ, ప్రయాగ్రాజ్లో కుంభమేళలో మనం చూసాం కదా, కొంతమంది అగ్నిలో పడుకుంటారు. కొంతమంది స్ట్రైట్గా సంవత్సరాల పొడుగుగా స్ట్రైట్గా అలాగే కూర్చుంటారు. సో కొంతమంది నీళ్ళలో నడుస్తారు. ఇలాగా చాలా మంది యోగులు సిద్ధులు ఉంటారనమాట. సిద్ధులు అంటే ఏంటంటే ఈ అష్టసిద్ధి ఉన్న వాళ్ళు. If they think that that is the ultimate goal of bhakti, even they are also in the asatrishna, because the main product of bhakti is Krishna prema. The main product of Krishna Bhakti, main product of the devotional service is to attain Krishna. And these earthly pleasures, name, fame, and Ashtasiddhis or Mukti, these are all byproducts. These are all like just the results which are waiting side onto the road. But the main product is Krishna Prema. But if you divert to the byproduct, then we are in Asatrishna. Right? So these are the 4 kinds of anarthas which will disturb us. సో ఎలాగా ఈ అనర్థాలన్నింటినీ మనం పోగొట్టుకోవాలంటే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డిక్రీజ్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దీస్ అనర్థాస్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ దీస్ అనర్థాస్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. If you understand the root cause of these anarthas, we can get the root solution also. Right? Perfect solution also. What is the root cause of all these anarthas? The root cause is our 3 modes of material nature, especially rajo and tamoguna. మనకు ఈ రజోగుణ తమోగుణ ఉండడం వల్ల ఈ అనర్థాలన్నీ మన మనసులో ఏర్పడతాయి అన్నమాట. ఈ రజోగుణాన్ని తమోగుణాన్ని మనం బయటికి రావాలంటే, రజోగుణం నుంచి తమోగుణం నుంచి మనం బయటికి రావాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. హృదయ దౌర్బల్యం ఇదంతా రజోగుణ తమోగుణ వల్ల ఇవన్నీ ఏర్పడతాయి అన్నమాట. సో హౌ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ రజోగుణ and tamoguna, that we have seen in 18th chapter of Bhagavad Gita, the quality or the స్వభావ of రజోగుణ and tamoguna. రజోగుణ యొక్క స్వభావం, తమోగుణ యొక్క స్వభావం అనేది మనము 18వ అధ్యాయం భగవద్గీతలో మనం చదువుకున్నాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణుడి గురించి వినాలి అనే కోరిక మనలో పెరుగుతుందో, శ్రీకృష్ణుడి గురించి ప్రతి క్షణం, ప్రతి నిత్యం, ప్రతిరోజు మనం ఎప్పుడైతే వింటూ ఉంటామో మన మనసులోని అనర్థాలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. సో కానీ శ్రీకృష్ణుడి గురించి వినాలి అనే కోరిక ఎలా కలుగుతుంది? దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దట్ బై సర్వింగ్ ద ప్యూర్ డివోటీ. మనం ప్యూర్ డివోటీని ఎప్పుడైతే మనం సేవ చేస్తామో అప్పుడు మనకు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రాప్తి కలుగుతుంది, శ్రీకృష్ణుడి గురించి వినాలి అనే కోరిక కలుగుతుంది, చివరికి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రేమ కూడా కలుగుతుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సర్వింగ్ ఏ ప్యూర్ డివోటీ. These are the topics we have discussed. So already 7:10. That's why I have made little fast I have covered.
So I will stop here. If you have any doubt, any questions, or if you want to share about this class, సో ఈ క్లాస్ గురించి మీరు ఏమైనా షేర్ చేయాలనుకుంటే షేర్ చేయొచ్చు. సో టుమారో విల్ బి డిస్కసింగ్ అ న్యూ టాపిక్ ఆర్ లైక్ దట్. హరే కృష్ణ. అర్థమైందా అందరికీ? ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్? Yes, Prabhu. ఎస్ ప్రభుజీ. 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 ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, I have one question. Prabhuji, is it okay if we think that because we are associated with ISKCON and since we are reading here, so Tattva Vibramaha and from Asat Krishna, matlab we can not think of it much, but mainly work on Hidayat or Valyam and Aparadh. And then is it wise to think that, we can not focus there and focus here? Yes. So if we are not connecting properly to the knowledge, to the Guru, anything may happen. Whether we are following scriptures perfectly, మనం ఇస్కాన్లో ఉన్నా లేకపోతే మన ఇఫ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అదర్ స్క్రిప్చర్స్ ప్రాపర్లీ, బట్ if you are not properly connected to Guru and Krishna, any anartha may attack us. It may be Tattva Vibramaha, it may be Hridaya Daurbalyam, it may be Asat Krishna, whatever it may be. But by following the instructions of Guru perfectly, always remembering Guru and Krishna and following their instructions, we can get rid of all these anarthas. Not only one and two, all these anarthas will go away. Okay. Understood. Understood, Prabhuji. And just Prabhuji, one follow-up question. I'm talking about, so Prabhuji, this was regarding making notes. So Prabhuji, like you explained about the cloud of anarthas, and later on you find a solution also. It is because of Rajogun and Tamogun. So Prabhuji, while making our notes, while we are studying from one place, matlab at this point of time, can we link and make notes, or it's not possible? I was just thinking how to do this. So, No, or maybe some. I did not get it. Can you come Uh, again? so for example, Prabhuji, if now we try for the same, if I'm reading Bhagavad Gita chapter 14, okay, I'm reading this, but what is the solution? Is there some way of, how can we find it in other shastras, or currently we will not be able to do it and simply we can just make notes? That I had a doubt, Prabhuji. Yeah, yes, Mataji. Uh, like simultaneously getting, simultaneously making notes from other different kinds of scriptures is good. Putting Bhagavatam one side, putting Bhagavad Gita one side, because whatever we read in particular scripture, that will be having link in other scripture also. For example, if you are reading some topic in Bhagavad Gita, and immediately you will find one quote. Srila Prabhupada will be quoting so many quotations from Chaitanya Charitamrita, from Bhagavatam, like that. So immediately, if you want to read the translation purport of that particular Bhagavatam shloka, immediately you can open Bhagavatam shloka and you can go through some points which will help you for Bhagavad Gita reading. So like that, it is good only. Right? No, simultaneously reading, simultaneously getting points from other scriptures, that is good. That Prabhuji, will add up. That will add up your study weightage also. You'll get more points. got it, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. If possible, sometimes offline, can you take a workshop for us to, how to make this notes and all, if possible, Prabhuji? I think so. If we see that real time, it will be easier to do then. Yes, that is good only. For example, I will see. Generally, whenever I get time, I will be doing this exercise for my own sadhana, for my own purification, like that. I will be doing. I will share few things. I made like Gita maps, kind of thing. Gita maps, like mapping point to point, connecting point to point. How to connect this thing I made. Just 1 second, I will share you. For example, here. Yes, this is for everyone, not only particularly. This is for everyone. This is the one I have made particularly for one shloka, the Bhagavad Gita, first chapter, first verse. So these notes I have made from
connecting dots, connecting points, and yes, and how to understand. So this first one is, you can see here, the shloka word-to-word connection and deeper understanding of the shloka and hidden meaning in the shloka and takeaway points from the shloka. Takeaway point. These are the takeaway points, right? The general points, right? So here you can see the shloka. Here, Bhagavad Gita 1.1, Dhritarashtra Vacha. So Dhritarashtra spoke. To whom he spoke? To Sanjaya he spoke. And what did Dhritarashtra speak to Sanjaya? Dharma Kshetra Kurukshetra. He was talking about the place called Kurukshetra, which is also called as Dharma Kshetra. And what happened? Samaveta Yutsavaha. Samaveta means all the army coming together. With which spirit? Fighting spirit. So who all came together? Which army? Mamaka Pandavas Shaiva. So Mamaka, my sons, and Pandava's sons. And now the actual question of Dhritarashtra, the actual question was Dhritarashtra was Kim Akurvata? What did they do? So how we have to understand? Two armies came together for fighting at the battle of Kurukshetra. So now Dhritarashtra is asking, like, what did they do? Obviously, they will fight, right? Two armies coming together in the army. Obviously, they will fight. But so why he is asking particularly? There is a deeper meaning in this. There is a very deeper meaning. So that deeper meaning we will understand here. Right? So that deeper meaning we will understand. We will try to understand here. Right? Dhritarashtra, he had a desire, he had a doubt, he had a fear, he had a hopefulness. He was desirous of something. What was that? What he is desiring? Like he wanted his sons to win the battle and take over the kingdom. This is a Dhritarashtra's desire. And he is having doubtful also, because Dharmakshetra, he himself is telling that it is Dharmakshetra, right? Kurukshetra is Dharmakshetra and is a holy place. Here the holy people were who? Pandavas. For Pandavas, the Kurukshetra is just like a home ground, because the holy place will be having influence on holy people. Means Pandavas will get very strength. And Dhritarashtra knows that the Pandavas, they are very holy people, are righteous or virtuous people. That's why Dhritarashtra was doubtful on his son's victory due to the influence of Kurukshetra. And he is fearful also. Why? Because the same Dharmakshetra, that holy place, may influence on his sons also. Right? So my sons might give up enmity on Pandavas, and they may return the kingdom back and come with empty hands. So may influence. Dharmakshetra may influence. And he was hopeful. What was his hope? What is a Dhritarashtra's hope? That Pandavas, they are very virtuous people, they are very righteous people. That's why they themselves, they may give up the war due to, like, there will be a more bloodshed, and they are very pious people. That's why they may give up the war. That's why my sons may come victorious. These all doubts are there. By putting all these doubts, all these feelings in his heart, he is asking, Kim Akurvata Sanjaya? What happened, Sanjaya? Like that. So what are the takeout points from here? What we can understand? The impact of influence. So these are the takeout points from the first shloka. These are all things we can learn and apply in your life, in our personal life. These are the practical applications in your life. And each and every shloka will be having these practical tips in our life, so that we can, while studying, we have to understand what we can learn from this shloka. The first one is, every place, every environment, and every association will be having influence on our thoughts, decisions, and behavior. మనము ఆలోచించే విధానాల్లో, మనం తీసుకునే డెసిషన్స్లో, మనం నడుచుకునే వ్యవహారంలో, మనం ఏ ప్లేస్లో ఉన్నామో, ఎవరి సాంగత్యం మనం తీసుకుంటున్నామో అనే, ఏ వాతావరణంలో ఉన్నాము అనే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మన మీద పడుతుంది అనమాట. దట్స్ వై యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అసోసియేషన్ ఇన్ టెంపుల్. ఎంత వరకు అయితే అంతవరకు మనం టెంపుల్లో ఉండాలి. అండ్ మన వాతావరణం, మనం ఎక్కడైతే ఉన్నాం, వేర్ ఎవర్ యూ స్టే, ఇఫ్ యూ స్టేయింగ్ ఇన్ హోమ్ ఆల్సో, మేక్ యువర్ హోమ్ యాజ్ ఎ సేక్రెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. How? By chanting Hare Krishna Mahamantra. Whenever you start chanting Hare Krishna Mahamantra, your environment, whatever environment you have, that will become sacred. Right? And that sacred environment will have the influence on your thoughts, decisions, and behavior. And last one is, as much as possible, take the association of
devotees. Don't take association of the worldly people who are having always thoughts of cheating, thoughts of sense gratification, thoughts of no other things. If you are taking association of those people, that influence may affect our thoughts, decisions and behavior. వాళ్ళతో కానీ మనం సాంగత్యం తీసుకున్నామంటే అదే ఆలోచనలు మనకు కూడా వస్తాయన్నమాట. This is the first thing. Second thing is mentality. We should not imbibe Dhritarashtra mentality. We should imbibe Kunti Maharani mentality. What is the difference between Dhritarashtra and Kunti Maharani? Dhritarashtra, even though his brother is not there, Dhritarashtra's responsibility is to take care of his brother's sons as like his own sons. But what he is telling, Mamaka Pandavas Shaiva, he is making partiality. Right? For enjoyment, for gratification, Dhritarashtra is ready to separate his own brother's sons also. Right? But what is the mentality of Kunti Maharani? The Nakula Sahadeva, no, even though both of them, they are not her sons, but she took care of both of them as if like her sons. రైట్ నకుల సహదేవ కుంతి మహారాణి పుత్రులు కానప్పటికీ కూడా మాద్రి ఎప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో "నో, మీరు నా పుత్రులు కాదు నా కుమారులు కాదని ఎప్పుడు చెప్పలేదన్నమాట. పంచ పాండవుల్ని తన సొంత కన్నబిడ్డలా చూసుకుంటుంది. రైట్ షీ వాస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద నో సన్స్ యాజ్ ఇఫ్ లైక్ హర్ ఓన్ సన్స్. దట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ కుంతి మహారాణి. వీ హ్యావ్ టు ఇంబైబ్ కుంతి మహారాణి క్వాలిటీ. Right? Just by becoming devotee of Krishna, our heart will become simple and we will live simplicity. And next one is adharmic activities. Whenever we do adharmic activities or irreligious activities, it causes always fearfulness. That's why Dhritarashtra is very fearful, because he did all adharmas that he also knows. People with duplicity and people with dvandva, they cannot be peaceful long time. Right? So this is way for if you are reading any chapter or any shloka, in this way we have to study how to study the shastras, how to study the shlokas. If you have some time now, if we have some time, maybe Saturday, Sunday, so we can discuss what is the motive or what is the process of studying the shastras. ఇన్ని పాయింట్స్ మనం విత్డ్రా చేసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఎలా చదవాలి అనేది మనం we can have some workshop like this. You understood, right? Everybody? Yes, Prabhuji. Thank you. Yes, Prabhuji. Yes. So whenever I get time in center now, sometimes services won't be there. Then no, I will open the Bhagavad Gita, Bhagavatam, and I will see దీంట్లో నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటాం, దీంట్లో నుంచి ఏం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, దీన్ని నేర్చుకున్న దాన్ని నేను నలుగురికి ఎలా చెప్పాలి, హౌ టు షేర్ దిస్ నాలెడ్జ్. సో లైక్ దిస్, సో ఐ విల్ బి మెడిటేటింగ్ ఆన్ దట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ బిగ్ వన్. ఓకే, నేను ఏదో పెద్ద చేసేస్తున్నాను, లేకపోతే నో ఐఎమ్ డూయింగ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ థింగ్స్. ఇట్ నాట్ లైక్ దట్. ఎవ్రీబడి కెన్ డూ దిస్. ప్రతి ఒక్కరూ ఇలాగ చదవచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు ఇలాగ చేయొచ్చు అనమాట. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ సో లిటిల్ సపోర్ట్ ఉందంటే మనం చేయొచ్చు. సో ఐ విల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దేర్ ఆర్ ఈవెన్ మోర్ సీనియర్ డివోటీస్ who can extract, who can grasp many things from the Shastras. Very beautiful things. I have just grasped only 1% now. Whatever flowchart I have made, that is only 1%. There are senior devotees. Venimada Prabhu grasping is ultimate level. And there are even more senior devotees are there. Right? So their way of seeing, their point of view seeing is even more different. వాళ్ళది ఇంకా చాలా చాలా గ్రేట్గా ఉంటుంది అనమాట. సో as of now, whatever I have got, I can share maybe Saturday, Sunday, whenever we get time. So we all can sit together in the center and we'll try to meditate on the Shastras. Right? Hare Krishna. Okay, so any other doubts? Any other doubts? అండ్ మండే నుంచి నేను భాగవతం అని చెప్పాను కదా, మండే నుంచి ఫ్రమ్ మండే అన్వర్డ్స్ వీ విల్ రీడ్ భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతం ఆల్సో వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ దిస్ సేమ్ స్టాండర్డ్. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ mentioned in Bhagavad Gita 1.1, how detailed information, so we have discussed similarly. So in the same narration, in the same method, so we'll be discussing Bhagavatam, Srimad Bhagavatam from Monday onwards. So please don't miss. Everybody, please join
and make others also join, your Bhakti Vriksha members, your friends. Reading Bhagavatam is a boon. మనం ఏం చెప్తామంటే భాగవతం చదవడం అనేది ఒక గొప్ప అదృష్టం అనమాట. చాలా పెద్ద అదృష్టం. భాగవతం చదివే అవకాశం మనకు దొరుకుతా ఉందంటే అది ఎంతో అదృష్టం అనమాట. సో, అదృష్టాన్ని మనము తీసుకోవాలి అండ్ వేరే వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వాలి. అందరికీ ఇవ్వాలి. రైట్. సో, ఎవ్రీబడీ విల్ జాయిన్ ఫ్రమ్ మండే ఆన్వర్డ్స్ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసెస్. Yes. Very well. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. గుడ్. హరి బోల్. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Very nice response. Good. Okay, so thank you so much for joining. Swati Mataji, Shilpita Royal, Hari Bol. Nice. And Rama Mataji also joined. Ah, yes, I could see. Rama Mataji, Shilpita Royal also joined. Hare Krishna, Hare Prabhuji. Krishna. Hare Krishna, Rama Mataji, Swati Mataji. Yes. Everybody good? All Shilpita Royal devotees? हाँ Prabhuji. Nice. మీకు హెల్త్ బాగుందా మాతాజీ? Hare Krishna, బాగా Prabhuji. అయిపోయిందా రమ మాతాజీ? బాగుంది Prabhuji. వెరీ నైస్. గుడ్. Prabhuji, I have one question. ఎస్ మాతాజీ. మనీషా మాతాజీ. I mean, during this the last 1 week, you discussed about like how we have to ignore this duplicity and material thing, right? But somewhere, some people say even this material thing is also created by Krishna. So basically, we have to know first what is that to come out of it, or we have to simply just ignore it, and because how we will know what is that, the material thing, correct? Yes, Mataji. Very nice question. It is not like ignoring, but everything we have to utilize for the Krishna service. For example, if we are working in a company, if you are working in an office, in your cabin, printer will be there, scanner will be there, and all the facilities will be there. But as long as if you are utilizing that printer and scanner for the company purpose, for the service of the company, then we are safe. Then if you start using for ourselves, like for example, I want to take my personal copies, like that. If you are using for my personal, then company may may take some action on me, right? If I am using for my personal things, and if I am taking something away from temple and taking to my home, like that. So it is not like ignoring. We have to utilize printer, we have to utilize scanner, but for what purpose? For company purpose. Similarly, in this material things also, there are so many things are there, so many materialist things are there. It is not like we should ignore or we should go away from that. Whatever it is required, we have to utilize, not for our purpose, but utilize for the Krishna's pleasure. Then we are safe and happy. Understood, Mataji? Yes, Prabhuji. Thank you. Okay, just 1 second, I will come back. Yes, Hare Krishna. So it's very amazing, very happy seeing all 40 devotees staying login. So really very, very happy to see all of you. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. 7:30 అయినా కూడా 40 మెంబర్స్ అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. So we will continue this with the same spirit. And I'm seeing devotee Vedavati Mataji also I'm seeing.